Eccoci, buongiorno a tutti, siamo al Salone del Mobile, nel punto dove Loewe espone tutti i suoi prodotti in compagnia di Josè Barreiro Lopez, direttore commerciale a livello mondiale, al quale facciamo qualche domanda sulla rinascita del brand e sul posizionamento del brand anche sul mercato italiano. Allora, José, finiti questi 2 anni molto duri dovuti alla pandemia, adesso c'è anche la guerra, come intende Loewe riposizionarsi sul mercato e tornare a far conoscere il proprio brand per chi se lo fosse perso e capire la validità dei suoi prodotti? That's a very good question. Thank you for asking this. COVID and the pandemic hasn't really ended. It's still going to be around for a long time. Of course, things are returning slowly to normality. And now, of course, we have the situation in Ukraine, which, of course, is impacting the whole world in terms of sales and, of course, personally and privately. The focus from Loewe is continuing to support our retail partners. That's the most important thing that we are focusing on. Really making sure that we're there for our partners, our investors that are sharing and investing not just their time, but also their share of mind in the brand. And they've always been there for us. And that this is one of the focuses that we've been having also over the last 2 years during the pandemic, and even now in terms of us continuing to support them. And being there for them with, in terms of supporting them with the development of our portfolio, bringing Loewe to life in certain new points of sales, not just in our home market Germany, but also here in Italy and many other countries. Okay. Cerco di riassumere rapidamente la nuova proprietà che ha iniziato il suo corso poco prima dell'avvio della pandemia, comunque ha deciso di fare grossi investimenti per rilanciare il marchio, per dargli la sua giusta forza sul mercato e giustamente José ci ha fatto presente che non sono soltanto lì a far passare il tempo, ma hanno degli obiettivi ben precisi e quindi di puntare di nuovo in alto dove Loewe prima prima che iniziasse poi questo periodo di 2 anni di difficoltà economica per tutti che conosciamo bene. Perciò attualmente sappiamo la produzione è tutta in Germania. Qual è la forza operativa, la dimensione dell'azienda? We have operations mainly in Germany. We are over 200 people that work at Loewe in multiple roles: sales, marketing, product development, product management, procurement. All of the value chains are in Kronach in Germany, where we have our headquarters. We also have operations in some of the other markets, especially in Malaysia, where we have representatives for sales, and also in Bratislava, where we have a team. But the majority of the production is still happening for our premium line of TVs, still in Germany. And then all of our audio portfolio is also designed and engineered like TVs in Germany. But we also have production for audio in China. Essenzialmente quindi, come avete sentito, per chi capisce un po' l'inglese, la produzione è in Germania e di base il grosso anche dei dipendenti si trova in Germania. Poi ci sono delle sedi distaccate e commerciali che sono anche nel sud-est asiatico. José ha parlato di Malesia. Poi la produzione dei prodotti audio invece viene effettuata in Cina, ma questo comunque per quello che riguarda i TV invece tutta la linea premium viene fatta rigorosamente, non solo progettata ma anche prodotta negli stabilimenti tedeschi di Kronach. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Quando ci dobbiamo aspettare un nuovo prodotto, parlando di televisori, sul mercato in arrivo, sul mercato europeo e italiano quindi? That's a very good question. I can't say too much, but we will be launching in Q3 a number of products. We've just communicated to our partners and our retail network a couple of color material finish updates to some of our classic line of our TVs, especially around Build V. And during the end of Q3, we'll be introducing an icon into the market, which I'm not at liberty to state, but around IFA and a little bit after IFA timeframe, we'll be introducing some exciting products. Ok, non può dirci molto, ha detto semplicemente che nel Q3, quindi tra pochi mesi, sicuramente ci sarà l'annuncio di novità da un punto di vista del portfolio dei prodotti TV. And what about the anniversary of the next year? Loewe will turn 100 years next year, so in January.
We will be utilizing the whole year, not just January as the birthday, but all of the products that we will be launching to the market will be commemorating us turning 100 years. So there won't be one specific product that will be an icon for Loewe. There will be multiple products across different business units, which we've previously communicated to the world as well, which we will be entering, which we will introduce to the market next year. So there will be a number of categories and products. Ok, non ci sarà un prodotto soltanto celebrativo, bensì una moltitudine di prodotti, però arriva in gara il fatto che Loewe l'anno prossimo compie 100 anni, quindi 100 anni di storia, 100 anni di produzione di televisioni. Adesso una domanda per chiudere: che cosa pensa Loewe a proposito della fruizione della televisione, del televisore oggi? Quindi è più qualcosa che riguarda la qualità delle immagini o è qualcosa che riguarda invece il modo di utilizzare il televisore, soprattutto pensando alle nuove generazioni? That's also a very good question. TV, or as I call it, video, is evolving, as you say. For us, TV and audio are equally important, audio and video. But we also have accessoires. So for us, it's just as important to place as much focus on the picture quality with partners like LG, with the LG display, because we utilize OLED technology in our premium line of TVs, and Edge LED in our attainable product line. And of course, the choice of partners, the choice of screen technology, which we utilize in our TVs or in our video portfolio, is very, very important. But also audio is equally as important, probably just as important as video. Here we've put a lot more focus this year on, especially on our new lineup of TVs, which we introduced last year to the market, our SL7 platform, or our, known as Build E and Build C, and also We by Loewe, our younger generation of our sub-brand. And for us, here it's really evolving video and turning video and addressing different consumer needs and use cases that these demographics have in terms of purposes, but also adding more intelligence into audio to be able to allow the consumer to evolve their TV or video experience with audio in terms of having cinematic experiences, Dolby Atmos, surround sound experiences, etc. So for us, audio, video, and everything else around it is super, super important. Quindi anche qui Josè spiega, si dilunga sui concetti, io cerco di riassumerveli, che in poche parole Loewe non trascura nessun dettaglio e nessun aspetto, cioè loro intendono portare avanti e sviluppare quindi le nuove tecnologie sia da un punto di vista della qualità e quindi audio e video in primis, ma anche da un punto di vista delle piattaforme, della socialità e quindi di come oggi le nuove generazioni riescono a utilizzare attraverso magari quelle che sono le piattaforme mobile e farle dialogare con il televisore, che sappiamo benissimo è un elemento di congiunzione, cioè in una saletta può riunire molte più persone e per vedere la stessa cosa. L'ultima domanda, forse un po' scomoda, ma gliela facciamo lo stesso: come pensa Loewe di contrastare la concorrenza agguerrita dei produttori, quelli che hanno prodotti sicuramente più di basso costo, e quindi come pensa di poter far capire all'utente la validità, the value, il valore del televisore di livello premium rispetto a quelli che poi vediamo normalmente nei negozi della grande distribuzione? It's not an uncomfortable question to ask. It's a very valid question which we've been focusing on for many, many years. We're the inventor of the TV. We invented the TV at Loewe. The focus which we have in terms of TV or video as an experience is turning this video experience into something much, much more elegant than any competitor out there has. We are a niche player. We are not a volume driver selling millions and millions of TVs every single year. Our focus is really putting a lot of energy into evolving the brand and the experience. We have a philosophy around design. We have a 360-degree design philosophy. The TV looks beautiful from the front as it does from the rear. Simple things which we see as simple, which the industry does not, in terms of cable management, also the level of attention and detail and craftsmanship that we put on in the TV. Our flagship TV, Build S, 77-inch, it takes two individuals, two people, 3 hours
to assemble in our factory in Germany. So there's a lot of focus on craftsmanship within our portfolio, and it's not just in terms of the quality and the finish on our flagship product, but we put the same level of attention in our Build S, in our Build V, and our Build I, and in all of our TV and also audio portfolio. Design is super in focus. Audio, it's designed and engineered and acoustically tuned as well in Germany. So we put attention in terms of the audio perception and the audio performance at home, coupled with the TV experience or video experience. But we're focusing a lot more time and energy in terms of making this a singular experience, but also a modular experience that the consumer can live with. At our heart as well, we have a lot of focus on sustainability. So a lot of our TVs have almost 10 years plus in terms of serviceability, and they're built to last. So these are not TVs that you just replace once a year like other competitors are doing, or 2 years exactly. So for us, quality, even the warranty period and serviceability period is an important part. It's equally as important a USP as audio and video is in terms of the experience. But for us, it's really making sure that we stand out as a niche player. And we're also elevating the brand and repositioning ourselves, back to your question, moving from a premium player in the industry to a luxury player, also with a level of and the types of quality of materials that we utilize, be they aluminium, fabrics, or even woods and other materials that we'll utilize moving forward. Great, veramente esaustivo. In sostanza a loro interessa creare prodotti di artigianato. Ha detto 2 o 3 volte questo concetto e ha specificato persino che il loro televisore di punta, quello da 77 pollici, viene costruito nell'assemblaggio finale da 2 persone che per 3 ore si curano di assemblarne tutti i pezzi e di controllarne l'effettiva riuscita come nel progetto iniziale. Quindi è un televisore che è destinato a rimanere non per 1, 2 anni o 3 anni per essere sostituito da un nuovo modello, ma per stare nella casa e accompagnare quindi il consumatore che lo ha acquistato per tanti anni come un oggetto di arredamento e come un oggetto iconico. Esatto. Quindi ringraziamo Josè, grazie mille per la vostra ospitalità e proseguiamo il nostro percorso. Arrivederci a Loewe, arrivederci a Josè Barreiro. Grazie.